visitors, classmates, especially and our dear teacher. Once again, good afternoon. Welcome and welcome to our program. God bless us all. Thank you. And a very welcome to this joyous occasion. Today, we celebrate a significant milestone that complete our beloved Quaker Center. We give them a round of applause to those who made them dream reality. Let's first welcome our barangay officials from Barangay Masabod and executive officials from Barangay Masabod and barangay officials from Barangay Kadikapan. At the parents of the gathering, as well as the visitors. Naranjo Matiosi, son of Mr. and Mrs. Alvin Naranjo. Naigalan Bobby Daniel Leo. Saperti Zian Carl B, son of Mr. and Mrs. Robert B. Pasaperte. Son of Mr. and Mrs. Jomal Yalago. Kamiat Kurt Andre, son of Mr. and Mrs. Wendell Kamiat and Mrs. Kansika Kaguban. Son of Mr. and Mrs. Marjon Canyo. Carvalho Kaisen F, daughter of Mr. and Mrs. Teresa Mertel Carvalho. Thailand Apple M, daughter of Mr. and Mrs. Antonio Dayat.
Galyango Azel G. Daughter of Mr. and Mrs. Arjun Galyango. Reparto Metron F. Daughter of Miss Chochi Golderas. Malandaya Zairo West East. Daughter of Mr. and Mrs. Emmanuel Malandaya. Olivan Dora Marie R. Daughter of Mr. and Mrs. Antonio Olivan. Oracion Ashley, daughter of Mr. and Mrs. Jomar E. Oracion. Orong Mercy, daughter of Mr. and Mrs. Noel Orong. Adiranga Quensal and B, daughter of Mr. and Mrs. Exohan M. Paduranga. Manuelo Samantha G, daughter of Mr. and Mrs. Edwin Manuelo. Sandy Caitlin E, daughter of Mr. and Mrs. Jeffrey M. Sandy. Enya Sassy T, daughter of Mr. and Mrs. Mariana Tenyo. Tomamos Janela Marie A, daughter of Mr. and Mrs. Gabriel Campo. Advance the flag, please. Our banner. Before we begin, requesting everyone to please stand for our invocation and to be followed by the singing of the Philippine National Anthem.
take their seats. This moment, they would like to hear a words of welcome to be given to us by our daycare and Jolly sa Barangay Karikapan. Please help me welcome Pearl C. Orong. Mayong hapon sa tanan, my respect and Municipal Mayor, Honorable Emilio Tasarawa Jr., and our Vice Mayor, Honorable Risa Womena de Santos, and also and our SB members, and our officers, and personnel and the barangay officials, the three barangay captains, Honorable Mario D. Gumapa, Honorable Victoria N. Boneria, Honorable Victor Gonzalez, our parents, visitors, classmates, especially and our teacher. Once again, good afternoon. Welcome and welcome to our program. God bless us all. Thank you. Salamat kaayo, Pearl. At this moment, I would like to request Mrs. Vicky D. Boyser, our Sigapik Youth Child Development Worker, to present the Daycare and Jolly completers year 2024 and 2025. I have the honor to present to you this afternoon completers for the school year 2024-2025. 9 boys and 16 girls. Now, ma'am, we are ready for your confirmation. By the authority vested in me by the Municipal Social Welfare and Development Office, I hereby confirm the 9 boys and 16 girls of Pasabot, Sigatikjot, Kanikapan Child Development Centers in this 27th day of March 2025. So congratulations, completed. You may take your seats. Lingkod na mga bata. So sa ako ang pagkahod, sa ato ang mga supportive ug energetic na mga provincial officials headed by Governor Henry Warinal, sa ato ang Congressman Sancho Anduaminal, ug sa ato ang mga opisyalis sa lungsod headed by Municipal Mayor Emilio Roa Jr., sa ato ang SB members headed by Municipal Vice Mayor Risa Warinal de Los Santos, sa ato ang mga barangay council sa tulo ka barangay sa Masabot, Sigatikjot, Kanikapan, pinanguluhan sa ato ang mga maapikon nga mga kapitan, Kapitan Mario Gumapak, Kapitan Victor Gonzalez o Kapitan Victoria Bonilla, sa mga kauban ako nga mga child development worker, si Ma'am Adelina Sarinyogon, Ma'am Vicky Boyser, Ma'am Gumapak, si Ma'am Morales, sa atong mga ginikanan, mga kabataan, mga bisita, maayong hapon. So kini mo ay pinaka-most memorable part sa ato ang mga anak. Diin na humana nila ilang unang ang sa ilang edukasyon. Pinaagi sa paghumana sa ato ang pre-kindergarten program. So mga kabataan,
Pinaagi sa inyong pagtungha sa Atuan Child Development Center na upon o na-develop inyong mga talento, mga abilidad, ug natagaan ka mo matudluan sa mga maayong nga gawi sa inyong mga child development worker. So mo ni ang utang nga ang sa inyong edukasyon ug hinaot ka nga magkadayon kamo sa inyong pag-eskwela kay ang edukasyon mo ang usa nga katungod sa mga kabataan nga akong suportahan isip mga ginikanan. Sa ako ang mga ginikanan, salamat sa inyong sakripisyo, sa pagsalig, sa pagtungha sa inyong mga anak sa atong Child Development Center. Kung wala mo, dili successful ang atuang moving up karon. O sa inyong pagsuporta sa atong CCD program, ang hinaot nga magpadayon ni hapon mo. Sa ato ang Barangay Council sa tulo ka barangay, salamat sa pag-extend ninyo sa inyong financial o moral support sa atong CCD program. And to my colleagues, sa ato ang mga child development workers, I salute you all. Your expertise in molding the good values in the children, your sacrifice, your dedication, your hard work, para sa pag-atiman sa inyong mga kabataan sulod sa dito, dili-dalin ang inyong kapil. Umaw na ang dili-dalin ang usa ka child development worker. I salute you all child development worker and the completers, parents, so once again, congratulations sa mayong hapon ka natong tanan. Mrs. Shanghai Tanggal sa imong balibot nga mensahe. And yes, tinuod yun nga mga unwavering support nga ang ipakita sa ato ang mga child development worker sa matag barangay. Now, again, I would like to request our barangay officials, confirming officer, to please stand for the distribution of our certificate. Daniela A. Dapitan, Republic of the Philippines, Province of Misamis Occidental, Municipal Social Welfare Development Office, December 2025. Given this 27th day of March at Palipapan Kalim, Misamis Occidental. Signed, and this is Adelina and Celine Lugon, Child Development Worker, and this is Itmi Pikit MS WBO. Andre Carl D. Dunpas. Matthew C. Moreno. Kobe Daniel L. Baybalan. Adonis Mera D. Camio. Apples M. Bayag. Amelia Ashley A. Bigal. Recome M. Espinas. Hazel G. Galyango. Micheline F. Liparto. Malandaya. Ashley P. Oracion. Lorenzo N. B. Paduranga.
Sesame Pino. At second grader ng Sabas Occidental. Another certificate of appreciation is awarded to Jemboy Pino. Another certificate of appreciation is awarded to Donna Chris Banke. Another certificate of appreciation is awarded to Anafe M. Dayag. Again, another certificate of appreciation is awarded to Miss Kuyoki M. Dayag. Another certificate of appreciation is awarded to Miss Chanelin M. Recolito. Jessa Marvel F. Carvalho. Republic of the Philippines, Province of Misamis Occidental, Municipality of Tarim, Barangay Masabog. Certificate of appreciation is given to Rosilyn T. Oracion. Certificate of appreciation is given to Laura May E. Arcaila. Another certificate of appreciation is given to Angel May A. Sande. Another certificate of appreciation is given to Marilyn C. Noranjo. Again, another certificate of appreciation is given to Miss Kristen Joy S. Malines. Certificate of appreciation is given to Janine F. Pindula. Certificate of appreciation is given to Maria D. Gutierrez. Another certificate of appreciation is given to Jeremy O. Yalago. Republic of the Philippines, Province of Misamis Occidental, Municipal Social Welfare Development Office, Municipality of Tarim, Barangay Kalikapan. Certificate of appreciation is hereby awarded to Dominga L. Paigalan. Another certificate of appreciation is hereby given to Jaisal G. Galyango. Another certificate of appreciation is hereby awarded to Chochi T. Polgueras. Another certificate of appreciation is awarded to Mr. Noel A. Oco. Another certificate of appreciation is awarded to Emmanuel C. Malandaya.
Another certificate of appreciation is awarded to April E. Namio. Number 2, this is Rebecca M. Espinas. Pinalanggang konsihal o sa ato ang mga bisita gikan sa Municipal Social Welfare Development Office. Ay hatag ka nato sa ato ang ex-barangay captain sa barangay Kalingaman. In behalf of Honorable Dimitri Pino Wazono, I would like to request Honorable Edwin Guna. Mayong hapon po na salamat kayo sa buwang nahong at nakaroon na itong tubog. Sila sa salamatan at ato ang maestra na umol ko yung kabataan na sabihin sila kaman sa ilang pagtuon. Sa mayong mayong hapon sa mga kanan, mga umban at malapuhat, siya sa kapan sabon. In behalf sa